Hello students, to understand what is an ILP, we are going to an example in graphical form. You consider the problem, maximize f of x equal to 3x1 plus x2 fx equal to 3x1 plus 4x2, 3x1 plus 4x2, subject to there are many constraints, 4 constraints. I will write the constraints. The constraints are minus 2x1 plus 4x2 less than or equal to 13, minus 2x1 plus x2 less than or equal to 2, 2x1 plus 2x2 greater than or equal to 1, 6x1 minus 4x2 less than or equal to 15, with the restriction x1, x2 greater than or equal to 0. Now we find points of the lines 2x1 plus 4x2 equal to 30. 2x1 plus 4x2 equal to 13. The points are when x2 equal to 0, 2x1 equal to 13. In the first line, 2x1 plus 4x2 equal to 30. 2x1 equal to 13, x1 equal to 13 by 2, 6.5 when x2 equal to 0. And when x1 equal to 0, x1 0, x2 equal to 13 by 4, 3.25. Similarly, we can find 2 points of all the lines. Then we are going to plot the graph of the curve like this. X-axis, y-axis, then 6.50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.50, then 0, 3.25, 1, 2, 3, 3.25. Like this is equation number 1. Then say minus 1, 0, 0, 2, 0, 2. Equation number 2, 1 by 2, 0, 0, 1 by 2 will be like this. Equation number 3, 2.50, 0 minus 3.75, minus 3.75, 1, 2, 3.75, somewhere here. Region will be like this, and for the first line, 2x1 plus 4x2 less than or equal to 13, 0 less than or equal to 13, 0 ulla region. For the second line, minus 2x1 plus x2 less than or equal to 2, 0 less than or equal to 2, 0 ulla region. For the third line, 2x1 plus 2x2 greater than or equal to 1. When we substitute x1, x2, 0, 0 greater than or equal to 1, 0 illatha region. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ലൈനിൽ 0 ഇല്ലാത്ത region. Fourth line, 6x1 minus 4x2 less than or equal to 15, 0 less than or equal to 15. This is the fourth line. അതിന്റെ 0 ഉള്ള region means this one. And we can shade the region like this. This is the feasible region. This will be the feasible region. We can list the coordinates. This is 1 by 2. This is for the fourth line 2.5. Then for this one, this is also 1 by 2. Then this is 0, 2. Now intersecting 4 and 1, we get this point. Say this is A, this is B, C, D, E, F. Then we can find the coordinates of A, B, C, D, E, F by intersecting the lines. A is clear. A is 1 by 2, 0. A 1 by 2, 0, 0.5, 0. B is 2.5, 0. C is by solving 4 and 1, you get C as 3.5, 1.5. And D solving 1 and
1 and this line is 2. Solving 1 and 2, you get D, and the coordinates of D are 0.25, 2.5, 0.25, 2.5, and E is clear, 0, 2. F is also clear, 0, 1 by 2 or 0.5. Then we can find the value of the function f at these points, and you can find the maximum of the function. First we have 3x1, 3 into 0.5, 1.5. Here 3 into 2.5 are 7.5. Here it is 3 into 3.5 plus 4 into 1.5, that is 16.5. 3 into 0.25 plus, here at D the value is 10.75, and at E 4x2 8, at F 4 into 0.5, that is 2. Then we can see the maximum here at 16.5. x1 x2 greater than or equal to 0 and integers. If we add the integer restriction, we get the corresponding ILP. For solving the ILP, x1, x2 should be integers. Leaving the integer restriction, we have solved the problem graphically, and we have obtained, leaving the integer restriction, obtained maximum equal to 16.5. But this is not the solution for the integer linear programming problem. If x1 and x2 must be integers, here x1 equal to 3.5, x2 equal to 1.5. First part we can do is that to round off the point at which the corresponding LPP is having optimal solution. LPP optimal solution, corresponding LPP is having optimal solution, maximum of F equal to 16.5 at x1 equal to 3.5, x2 equal to 1.5. This is the solution of the corresponding LPP, but both are non-integers. Non-integers. The random integers alla. First method is to round off the values of x1 and x2. How can we round off? x1 can be rounded to 3 and to 4 since it is 3.5. So 3 in the round 3, x2 round can be rounded to 1 and 2. 3, 1, x1 3 x2 1 round ചെയ്താൽ x1 4 x2 2 round ചെയ്താൽ 4 2 എന്ന് കിട്ടാം. Then x1 3 x2 2 round ചെയ്യാം. x1 4 x2 1 round ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 4 ഓപ്ഷൻസേ ഉള്ളൂ. Round off will give these 4 points. Then 3 1, you can see 3 1, that will be a point of the region. 3 1 അത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുകയും മെഷർ ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ 3 1 ഫീസിബിൾ റീജിയനിൽ ഇൻസൈഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും. ദെൻ 4 2 സിയിലെ തന്നെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്താ കാണുക? 3.5 1.5 എന്നാ. അപ്പൊ ഈ റീജിയനിൽ ഏറ്റവും റൈറ്റ് ഉള്ള കോർഡിനേറ്റ് 3.5 ആ. 4x കോർഡിനേറ്റ് ആകുന്ന ഒരെണ്ണം ഫീസിബിൾ റീജിയനിൽ ഇല്ല. ഇത് ഫീസിബിൾ അല്ല. ദെൻ 3 2, x1 equal to 3, 1 2 3, x2 equal to 2, x1 equal to 3, x2 equal to 2. നമുക്ക് ഏകദേശം വരച്ചാൽ അറിയാം x1 equal to 3, x2 equal to 2 എന്നുള്ളത് വരേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്. ദിസ് ഇസ് 2.5, x1 2.5 ബി ആണ്. അപ്പൊ ഈ കാണുന്നതാണ് x1 equal to 3. മാർക്ക് ചെയ്താൽ അത് ഈ പോയിന്റ് ആണ്. ഫീസിബിൾ റീജിയന് വെളിയിൽ പോകും. അപ്പൊ 3 2 ഇല്ല. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്കെയിൽ എടുത്ത് മെഷർ ചെയ്ത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം. Then 4 1, x1 equal to 4. x1 equal to 4 എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ x1 ഈ റീജിയൻ വന്നിരിക്കുന്നത് 3.5 സിയിലാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് പോയിന്റ് സി ഇല്ല. അപ്പൊ ഇതും ഫീസിബിൾ റീജിയനിൽ ഇല്ല. Then by rounding off we can solve the ILPP. അങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് ILPPയുടെ സൊല്യൂഷൻ പറയാം. Max F equal to, for the LPP it is 16.5. By rounding off
max f is equal to 3 1 round ചെയ്താൽ 3 into 3 9 plus 4 into 1 13 max f equal to 13 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. ബട്ട് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ദ കറക്റ്റ് മെത്തേഡ്. എല്ലാ ഇൻറ്റീജർ ഇതാണോ മാക്സിമം എന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. ഈ ഫീസിബിൾ റീജിയനിലെ എല്ലാ ഇൻറ്റീജർ കോർഡിനേറ്റ്സും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഇതേപോലെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഫീസിബിൾ റീജിയനിൽ ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. നൗ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ഓൺലി ദ ഇൻറ്റീജർ കോർഡിനേറ്റ്സ്. ദിസ് ഈസ് ദ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ ഫോർ ദ LPP. Then for the ILPP, in the feasible region we have to consider only x1 x2 integers. Therefore we consider only the integers. Then mark the integral coordinates of this feasible region. Along the x-axis, feasible region starts with x equal to x1 equal to 1 by 2, and first point in the feasible region which is having an integral coordinate is this one, and we can mark it as 1 0. Then we have another point 2 0 is within the feasible region. Then this point is 2.5. Now integral values of x1 here in this line. Now if we take y x2 equal to 1, x2 equal to 1, x1 0, x2 1, that is 0 1 is an integral coordinate within the feasible region. നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാം. Then 1 1 is an integral coordinate. 2 1 ഉണ്ടാവും. 3 2.5 ഇവിടെയാണ്. 3 1 ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രെയിൻസിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കണം സാറ്റിസ്ഫൈ ആവും. 3 1 ഉണ്ടാവും. ജസ്റ്റ് ഈ ലൈന് ബിഹൈൻഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഏതാ ഉള്ള 0 1 1 1 2 1 3 1 അത്രയും പോയിന്റ്സ് ആ ലൈനിൽ ഉണ്ടാവും. ദെൻ ഇഫ് വി കൺസിഡർ x2 equal to 2, 2 0 is automatically a vertex. 2 0 vertex ആണ്, അതുകൊണ്ട് 2 0 എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. പിന്നെയുള്ളത് 2 1 ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. 2 1 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുക ഇവിടെയാണ്. അത് ഉണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. 2 1 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് 2 1 അല്ല 1 2 ആണ്. x1 equal to ഇത് 0 2 ആണ്. 0 2 then 1 2 0 2 1 2 x2 equal to 2 ലാ ഫിക്സ് ചെയ്ത്. then 2 2 ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. 2 2 റീജിയനിൽ ഉണ്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്ന പോലെ കിടക്കുന്നു. 2 2 ഉണ്ട്. പിന്നെ അങ്ങോട്ടില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. then the last point is 2 2 ordered pair 2 2. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? 3 x2 3 ആകുന്നത് 0 3 റീജിയനിലില്ല. പിന്നെ അങ്ങോട്ടൊന്നും സാധ്യതയില്ല. ഡിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് നോക്കിയാൽ മതി. ഡി ഈസ് ഹാവിംഗ് കോർഡിനേറ്റ്സ് 0.25 2.5. അപ്പോൾ വരാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ല. x1 1 വരത്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും കോർഡിനേറ്റ്സ് x2 2 വരെ ഉള്ളത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. x2 3 വരാനും സാധ്യതയില്ല. ഡിയിൽ 2.5 വരെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ഇന്റഗ്രൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് എല്ലാം തീർന്നു. നമ്മളെല്ലാം ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇനി എല്ലായിടത്തും എഫ് ഫീസിബിൾ റീജിയനിലെ ഇന്റഗ്രൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഇൻ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതണം. യു ഫോം ദിസ് ടേബിൾ integral coordinates of the feasible region. Then you have to evaluate the value of the function. 3x1, here it is 3, here it is 6. ഇത് 4x2 ന്റെ വാല്യൂ 4 കിട്ടുള്ളൂ. 3 plus 4 7, 6 plus 4 that is 10, 9 plus 4 that is 13, 0 2 will give 4 into 2 8, 1 2 will give 3 plus 4 into 2 8, 3 plus 8 11, 2 2 will give 6 plus 12, 3 into 2 6 plus 4 into 2 8, 6 plus 8 14. Then listing the integral, these are all points in the feasible region. Integral coordinates ulla points aanu. Then we have to find the maximum of the function. This will give the maximum. By listing integral coordinates, we get the maximum as max f equal to 14 at
x2 to x1 equal to 2, x2